Ayurveda. Today our webinar is in three parts, and this morning Millie and I are at the Agrabodhi temple in Weligama, and you will experience what happens in a temple on a normal day. The actual unadorned view which you cannot normally see when you go as a visitor. This is a very old temple, and many of our guests from Barberyn beach visit this temple. And in a temple there are three facets. There is the Dagaba, there is the shrine room, and there is the Bodhi tree. And you can experience all of this. You will see the daily routine in the temple, and you will see the chief monk sweeping the temple floor. You will see little monks running around, dogs who are not chased away, the public who comes to worship at the temple, gathering their flowers and their drinks to offer to the Buddha. And every morning the chief monk has the chanting, and that is what people are getting ready for. And the Dagaba is a place, it is this structure, it is always or most of the time in Sri Lanka like this, and this is where relics of the Buddha or those monks who have been enlightened are kept. It is an important feature, and you will see how it reaches the skies and the heavens, the spires, a little golden spire at the top of it. And you will also see glimpse of the shrine room, where in the afternoon I will do the meditation for the Zoom. And the Bodhi tree in this temple is very special because it is a sapling of the oldest recorded tree in the world, which is in Sri Lanka in Anuradhapura, which is a sapling of the original tree under which the Buddha achieved enlightenment. It is a beautiful tree which spreads, which is a large tree with large roots. And you may recall that when we did our webinars on medicinal plants and forest healing, I told you about this tree and how the leaves are pointed down. This tree is a very familiar thing for us because as children, I always remember going to the temple with my mother and having to sit down, and I am fidgeting while she says her chants. And it is only in later life I realized what a beautiful, tranquil thing it is to sit under this Bodhi tree. So now we are waiting for the community to gather and start the ritual of the chanting. In the second part of this webinar, Millie and I will go to the inner sanctum of the chief monk, and he will tie the sacred thread around our wrists. And this time is also a time for meditation, because when we offer the flowers, when we listen to the chant, these are also meditations. You can see the umbrella, which is a mark of respect to the food that is being offered. In fact, Millie and I thought we could get a new umbrella for the temple, a beautiful umbrella with beads and crystals. Maybe you will see it in a few months' time. So wherever you are, you can sit comfortably somewhere and listen to the chant, where we invoke the blessings of the triple gem, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha.
and we invoke the protection of the gods. And this is how the flowers are passed, and the flowers are touched by all those who gather, and then a few people will offer it. These are three little monks, and these monks are studying, because this is called a pirivana. It's a monastery where there are studying monks, and the chief monk told us that there are about 20 little monks, young monks studying. They study Buddhism, they study Pali and Sanskrit, and they also study some of the normal subjects like math and science and Sinhalese. So the monk is placing the food and the drink and the flowers, and he will now start the chant. නමස්කාරය කියන්නේ පංචිල් සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ති බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ති ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ති සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိစိက္ខាပဒံသမာදිယာမိ අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ကာမေ සු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจฌปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ සකස් කරගත්තා වූ මල් පහන් සුවඳ දුම් දැහැක් ගිරම්පස කිරියාහාර ආදී සියලු පූජාවන් ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුදු ගුණයන් වෙනුවෙන් පූජා කරමි. පූජා වේවා. ඉන්නත්වන උදාර පින් සිටිවිලි කුසල සිටිවිලි අද මේ උතුම් පූජා පින්කමේ දායකත්වයේ දරන ගොඩහිර පදිංචි පත්මා පීරිස් මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ දූ දරුවන්ටත් බටවැල පදිංචි නලින්ද කුමාර මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් විශේෂයෙන්ම ඒ බාබරින් සංචාරක නිකේතනයේ අධිපති ඒ මානික පොඩිගු මහත්මයා, ඒ වගේම ඒ ගීතා කරන්දවැල මහත්මිය, ඒ වගේම ඒ කරන්දවැල මහත්මිය, ඒ වගේම ගීතා රොඩිගු මහත්මිය, ඒ වගේම බුවනක කුටිරක මහත්මයා, ඒ මිලි මහත්මිය ඇතුළු බාබරින් ආයතනයේ හැම කෙනෙකුටමත් ඔබ සෑම සිළු දෙනාටමත් යහපත සිත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරමින්
මේ උතුම් වූ පූජා පින්කාතු යහපත් සිතිවිලි ඇති කරගෙන සිද්ධ කරනවා. ඒ යහපත් සිතිවිලි වල ශක්තිය අපේ ජීවිතයේ සියලු අභියෝග ජය ගන්න, ජීවිතේ සුවපත් කරගන්න, සසර ගමන සුවපත් කරගන්න, ධර්මය අවබෝධ කරගන්න, නිවන් දකින්න පාරමී ධර්මයන් බවට පත් වේවා කියන යහපත් සිතිවිලි ඇති කරගෙන මේ උතුම් පූජා පින්කම සිද්ධ කරන්න අපි සමගම මේ ගාථාවන් කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාගතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දින්දිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පන්දිකෝ ඕපනයිකෝ පංචත්තං වේදි සම්බෝ විඤ්ඤෝහි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේ ලක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤංගෙන්දං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බදානේ සුපතින්දිකං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධරූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නව සම්බාරි විජයං පද්දෝ සම්බං යුතං සත්තා වන්දේ සම්බෝධිපාදපං ඉමේ ඒත මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අම්බිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඉන්දනී දේවන්න පත්ත සේත කන්ද බාසුරං සත්තු නෙත්ත පංකජායි පූජිතග්ග සාසතං අග්ග බෝධි නාම වාම දේවරුක්ක සන්නිභං සංවිසාල බෝධිපාද පන්නමාමි සම්බදා නිදයාමි සම්බුද්ධං විතරාගං මහමුනින් නිමන්තයාමි සුගතං ලෝකජෙන්දං නරාභං යාවතා භගවා ලෝකේ තින්දේය තව සාසනං තාවතා පසිගන්නාදු පූජා ලෝකානුකම්බයාති ගනසාරම්භ දින්දේන දීපේන සමදන්සිනා තිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තනෝනුදං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්දතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං
බුබ්බං මිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශභාවං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධිනා සුගන්ධිනාං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගත සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේදං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ මధుරං කීර භෝජනං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ රසවන්තං පලාපලං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං නාගවල්ලී දලුපේ සංජුන්න භෝග සමායුතං තාම්බූලං පතිගන්නාතු සතං පූජේනිතං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදම්මේ නාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාදයෝ ඉදම්මේ නාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාදයෝ ඉදම්මේ නාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාදයෝ කායේන වාචා චින්තේන පමාදේන මයා කතං අඤ්ඤයං කමමේ බන්දේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චින්තේන පමාදේන මයා කතං අඤ්ඤයං කමමේ ධම්ම සම්දිස්සික අකාලික කායේන වාචා චින්තේන පමාදේන මයා කතං අඤ්ඤයං ගමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සටන් සමාගමු යාව නිබ්බාන පන්දියායි ධම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛාපමුඤ්ඤතු හැම කෙනෙක්ම කෙටි වේලාවක් තමන්ට වැටෙන හුස්ම ගැන විතරක් සිතමින් ආනාපාන සති භාවනාව කෙටි වේලාවක් සිද්ධ කරන්න.
කවුරු සාදු කියන්නේ හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරමින් කෙටි වේලාවක් ඉස්තිරි දේශනා කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මස්ස කුසලේන යම්දං සම්දං බදං අபிසමිච්ඡ සග්ගෝ ජෝජසෝජෝජ සුජෝජස්ස මුදුවනති මානේ සන්තුස්සකෝජ සුබරෝජ අම්බකින්ජෝජ සල්ලවක උන්දේ සන්දින්දියෝජ නිපෝජ අම්බකම්බෝ කුලේසු අනනුකින්දෝ නච කුද්දං සමාජරේ කිංජියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපදේයං සුඛිනෝ ආකේමිනෝ අන්දෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතං දායේ කේතිපාන භූතං සීතලාවාතාවරාවානසේ සාදීගාවායේ මාන්දාවා මජ්ජිමා රසකානුකසූරා දින්දාවායේ වරද්දිත්තා යේජ දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සන්දා භවන්තු සුඛිතං දාන පරෝ පරං නිකුබ්බේත නාදිමං සන්දදිනං ගංජේ භාරෝසනා පටික සංඥානාන්‍යමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය මාදායතානි අම්බුද්ධං ආයුසායේක බුද්ධ මනුරංගේ එවං බිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙද්දං සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝජ දිරියං ච අසම්බාධං හේරං අසපන්දං දිත්තං ජරං නිසින්නෝ ආසයානෝ ආයාවතං විගතමිද්දෝ ඒතං සතින් අදින්දෙය්‍ය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාෝ දින්දෙං අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍ය ගේදං නයිජාතු කබ්බසෙය්‍යං ගුණරේතේන සංජවංජේන දුක්ඛා උපසමින්දුතේ ඒතේන සච්චවංජේන භයා උපසමින්දුතේ ඒතේන සච්චවච්චේන රෝගා උපසමින්දුතේ නක්ඛන්දයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තුදේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛන්දයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තුදේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛන්දයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තුදේ සම්මුපද්දවේ
පුරාපවත්තු කරලා යවන්න Today we are in a very special place. It's the Agrabodhi temple in Weligama. And this is a historic temple and monastery. And it has the first bow sapling from the Sri Mahabodhi that is in Anuradhapura in Sri Lanka. The Sri Mahabodhi, the Bodhi tree, is the sapling of the original tree under which the Buddha obtained enlightenment. It is the oldest recorded tree in the world. And this tree is the first sapling from that tree. History records that 32 saplings from that tree was planted in different parts of Sri Lanka. Because when Buddhism was introduced to Sri Lanka, the kings took this spiritual philosophy, they nurtured it, they developed it, and they established this wide, varied Buddha Sasana which flourishes in Sri Lanka today. And Millie and I and our webinar team is very privileged to be here. And the monks here have given us special permission to film today, particularly because they acknowledge Barberyn as a special and precious sampata, they call it, as a precious resource for Weligama. And most of our guests visit this temple. It is an old temple. It has a very beautiful shrine room full of old art. And at the preamble of this today's broadcast, you would have seen some of the wall art, ancient wall art. Today when I look at this temple closely, I see the need for restoration. That is another story. So in the beginning, we had this little ritual which happens every day at this temple, where the monk arranges for the lay people to come and offer flowers, to offer incense, and to give the Buddha Puja, which is a symbolic offering of food and drink and flowers to the Buddha. And what you saw in the first part of this broadcast is the original thing that happens. It's not filmed for broadcast, it's not filmed or staged. It is what happens every day at this temple. So we have all been privileged to experience the real thing, what the community does in the temples. And to close this program, we thought it would be good to do a little meditation. At the beginning, the monk had 5 minutes of Anapanasati, which is the meditation on concentration, which since May we have been practicing every month. So let us collect our thoughts, collect ourselves. I hope you will sit somewhere comfortably, and for 15 minutes we can engage in meditation. The Samatha Bhavana, which is the concentration, and the Vipassana, which is the mindfulness.
To begin with, I will repeat what the monk said at the beginning. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I pay respect to the Buddha, the pure one, the enlightened one. And this is something with which we begin every ritual. And Buddhang saranang gacchami. I take refuge in the Buddha. Dhammang saranang gacchami. I take refuge in the Dhamma. Sanghang saranang gacchami. I take refuge in the Sangha. Let us find our breath. You may hear in the background a child's voice, faintly perhaps. These are normal activities that are taking place in the temple. Children have what are called Dhamma schools. They learn the Dhamma, they learn recitation. Breathing in and breathing out. Breathe in and breathe out. And when the thoughts come and crowd in our mind, let them come and let them go. Don't follow them. Don't try to exclude or suppress them. Let them go and bring your attention to your breath.
Breathing in and breathing out. See the rhythm of the breath. The same rhythm that is in the trees, in the sky, in the wind. Coming from the universe, also going into us. In and out. And let us be mindful of our body, seated somewhere comfortably. I am seated on the cool floor of what we call the Buddhist, the shrine room, in this beautiful temple with a big stupa. And I can feel the heart flow. Wherever you are seated, feel it. Your back straight as it can be. Feel your body, the heaviness of it, the lightness of it. And the thoughts coming and going. And the emotions. Sad, happy, stressed, at peace. And to be at peace is what we are striving. At this moment, you have nothing to be scared of, nothing to be stressed about. This moment is pure. So let's try and connect to this moment in the next few minutes.
And when you are ready, you can gently open your eyes. So we come to the end of our webinar today. The webinar lead was taken by Lasmi, Millie's daughter, and her colleague Purnima, and of course Millie, my soulmate, and I enjoyed today very especially. We will continue these webinars throughout October. Thank you very much for joining. We are going to be patient until the airport opens, and we will continue with these webinars and engage with you. We wish you a good Sunday. Thank you for joining. Ayurveda.